Какие двойные стандарты раздражают вас больше всего? Наблюдал эту сцену своими глазами в магазине, очень меня рассмешил этот разговор. Мать, ты все свое время тратишь на видеоигры. Сын-подросток, ты в Фейсбуке торчишь столько же времени, сколько я играю. Мать, после долгой паузы. Это совсем другое. Родитель, ты столько времени тратишь на свои видеоигры? После этого родитель садится смотреть телевизор и смотрит его, не переставая с тех пор, как пришел домой и пока не ляжет спать. Ты постоянно молчишь, нужно быть более общительным. После чего я предпринимаю попытки общаться, но меня постоянно перебивают и никто меня не слушает, как и прежде. Моя девушка и ее друзья постоянно попрекают меня за это. Он такой молчун, говорят они после того, как всю ночь каждую новую тему разговора они начинали с фразы типа «А вы помните, как мы…» и вспоминают те времена, когда я не был с ними знаком. Тогда объясните мне, в каком именно месте этого разговора я должен вставить слово, хотя на самом деле там и говорить-то не о чем. Стереотипы о мамах и папах. Мой муж превосходный отец, но люди постоянно спрашивают меня, кто сидит с детьми, когда их нет со мной. Это делает их отец. Люди: так твой муж нянчится с детьми? Я: нет, он просто заботится о своих детях, ведь он их папа, черт побери. Я работаю пожарным сутки через двое, поэтому я провожу дома больше времени, чем моя жена, и чаще всего именно я забочусь о детях. Знакомые до сих пор иногда спрашивают: ну, каково тебе нянчиться с детьми? Даже жена спрашивает, нравится ли мне нянчиться с детьми. Я ее постоянно поправляю. Я не просто нянчусь с детьми, я их отец. Мы берем только соискателей с опытом работы на такой же должности не менее 5 лет. Так двоюродный брат твоего дяди работает здесь? Добро пожаловать к нам в компанию, человек без никакого опыта работы. Ага, та же фигня. У нас работает 9 человек, и лишь один из нас устроился не по знакомству. Такова жизнь, связи решают все. Я получил свою первую работу после колледжа благодаря тому, что продавал травку одному парню. Он помог мне наладить связь с одним актером, через этого актера один его друг нанял меня в качестве постановщика для своего шоу, встретил другого его друга, которому понравилась моя работа, и он представил меня своему другу, президенту компании, занимающейся организацией праздников. Я работал на них как фрилансер в течение 2 лет, и затем мне предложили работать у них официально. И вот прошло 4 года после выпуска, и я зарабатываю по 75 тысяч долларов в год. И все благодаря тому, что в колледже я продавал травку одному чуваку. Я работаю учителем, и порой мне хочется приобнять плачущего ученика или позвать к себе в кабинет для разговора по душам ребенка, у которого проблемы в жизни, но я мужчина, и мне нельзя так поступать. Наше руководство строго-настрого запрещает делать что-либо подобное с учениками, учителям-мужчинам. Танцы. Я не хочу идти танцевать, потому что я не умею. Просто танцуй и двигайся так, как тебе хочется. Я начинаю танцевать. Нет, только не так. Танцуй так, как будто никто на тебя не смотрит, но на самом деле на тебя смотрят, показывают пальцем, смеются, а вышибала уже подходит к тебе. Я девушка, и меня бесит то, что мужчины не могут позволить себе быть заботливыми и показывать свою любовь к детям. Мужчинам нельзя успокаивать чужих плачущих детей, даже нельзя ходить в парк со своими, иначе их назовут педофилами. Мужчина хочет сидеть дома с детьми, он лентяй и хочет сидеть на шее у жены. Это пи***ц. Равенство означает, что мужчинам должно быть позволено играть те же роли, что и женщинам, и наоборот. Когда Афродита лежит обнаженная в гигантской ракушке, она богиня, а если я поступаю так же, я алкаш, и мне отныне запрещено приходить в этот океанариум. Все старики считают, что молодежь грубая, хотя на самом деле они сами грубее, эгоистичнее и нетерпеливее всех людей на планете. Я живу в Великобритании. Меня поражает то, как они считают себя всегда и во всем правыми, хотя на самом деле они абсолютно предвзяты и откровенно лицемерны и даже не осознают этого. Верно. Я работаю в сфере обслуживания, и хоть это не всегда так, но чаще всего молодые люди вежливы и уважительны, в то время как пожилые люди во многих случаях нетерпеливы, невнимательны и просто тупы. Мои друзья-хиппи верят, что современная медицина – это зло и все таблетки опасны для здоровья до такой степени, что отказываются принимать даже парацетамол. А еще они верят, что прививки тоже опасны. Кажется, термин «друзья» я употребила в слишком широком смысле. Но им на все когда они занюхивают кокаин, который они покупают у человека, которого почти не знают, и который, вероятнее всего, продал им смесь на 20% состоящую из кокаина и на 80% из разнородного белого порошка. Ирония в том, что большая часть этого порошка, скорее всего, состоит именно из парацетамола. Когда девушка спит с большим количеством парней, то она шлюха, а когда я поступаю так же, то я ни с того ни с сего гей?
Меня очень раздражает, когда люди жалуются на глобализацию, но при этом не отказываются от ее выгод. Многие люди злобно ноют о том, что столько работы утекло в азиатские страны, но готовы воевать до смерти за право покупать тостеры за $4. Менеджер. Вы обязаны быть командными игроками и помогать своей команде. И при этом сидит в своем кабинете весь день, не пошевелив и пальцем. А еще они говорят так: если ты опоздаешь еще хоть раз, я доложу о тебе. И затем уходит на 3 часа раньше положенного времени, хотя сами же и составляли свой рабочий график, не сказав никому ни слова. Меня раздражает то, что мне запрещено даже обращать внимание на то, что порой дети сами пытаются идти со мной на контакт. Я парень. К примеру, я был кассиром, и одному ребенку с каким-то умственным заболеванием, кажется, с синдромом Дауна, нравилось разговаривать со мной, пока его родители расплачивались за покупки. Его отец сказал, что он всегда меня узнает. Короче говоря, мой босс вызвал меня к себе в офис и сказал, что я веду себя неприлично из-за того, что я разговаривал с ребенком о еде. Преступления, совершаемые людьми при власти, обычно оказывают воздействие на миллионы людей, но наказываются очень небольшими тюремными сроками. Для сравнения, хранение наркотиков обычно вредит лишь небольшому кругу друзей и родственников, но наказывается очень строго. Женщины могут носить миллионы разных блузок, брюк, юбок и платьев и все равно соответствовать рабочему дресс-коду. А мужчины? Нам позволено носить лишь длинные брюки и рубашки с длинными рукавами или короткими рукавами с застегнутыми пуговицами. А еще иногда можно и поло. На все это. 90% времени у нас охуенно жарко. Я хочу, чтобы можно было носить хотя бы шорты. Та же фигня. У меня была босс-женщина, которая сказала, что мужчинам можно носить только ботинки, брюки и рубашки на пуговицах. При этом мы практически не общались с клиентами. Женщины могли носить все, что хотели. В один очень жаркий летний день все дамы были одеты в сарафаны и обуты в сандалии. Я не выдержал и спросил, почему в отношении женщин дресс-код не настолько строгий. Она лишь ответила: у мужчин воняют ноги. То, что люди думают, что в интернете позволено без всякого повода быть грубым, высокомерным и язвительным, но все возмущаются, когда кто-либо ведет себя так в реальной жизни. Общение с людьми есть общение с людьми, неважно, через экран монитора или вживую. Сексуальные домогательства. Когда мужчины ведут себя так по отношению к женщинам, на них вешают ярлыки насильников, извращенцев и тому подобное. А когда женщины поступают так же, все говорят: она просто заигрывает, будь мужчиной, она всего лишь женщина, тебя это должно было повеселить. Господи, как же вы этого не понимаете? Вот пример, который даже вы с вашими твердыми лбами должны понять. Девушка и парень зависают, девушка прикасается к парню и делает непристойные намеки. Парень рассказывает своим приятелям об этом. Какова их реакция? Эх, чувак, почему ты не трахнул ее? Она сама к тебе подкатывала. Теперь поменяем роли. Девушка рассказывает своим подружкам. Ее подруги скажут: какой извращенец, хорошо, что хоть не стал насиловать. На моей работе есть девушка, которая отпускает в мой адрес непристойные намеки и время от времени дотрагивается до меня без никакой необходимости. Что еще более возмутительно, то что она знает, что у меня есть девушка и даже видела ее. Я не чувствую никакой угрозы с ее стороны, но это очень неудобная ситуация, и она раздражает меня. А когда я дал выход своему праведному гневу, мне ответили именно так, как и все. Да она просто дурачилась. Если ты мужчина 35 лет и старше, и у тебя нет жены и детей, то независимо от достижений в карьере, все будут считать тебя холостяком, который просто наслаждается жизнью. Если же ты женщина в подобных обстоятельствах, то в глазах всех знакомых ты депрессивная старая дева, которая предала собственный пол, не выполнив свой долг стать матерью, что, к сожалению, укоренилось в головах всех людей благодаря средствам массовой информации. К черту все это! Отношение к подросткам. Да ты уже почти взрослый, ты должен быть ответственным и проявлять больше самостоятельности. Эй, какого черта, делай то, что тебе сказали, не пытайся умничать. Двойные стандарты моей тещи. Недавно произошел у нас такой разговор. Теща: если я когда-нибудь узнаю, что ты изменяешь своей жене, я возьму мачете и порублю тебя. Я просто молчу. Сосед: но тетя Лили, ваши сыновья настоящие кобели. У них же по несколько детей от разных матерей. Вы и их порубите? Теща: а с чего это я должна обижать своих родных детей? П.С. Я не изменяю моей жене. Работать в течение 12-15 часов в день, чтобы успеть завершить проект в срок, это вполне нормально, прекрасно. Но не дай бог на следующий день придешь хоть на 5 минут позже. Работаю за оклад, мне оплачивают 40 часов в неделю, хотя работаю я по 50-60 часов в среднем.
Я работаю в небольшой фирме, 8 сотрудников. Курильщикам, 4 человека из 8, позволено уходить на перекур, когда они захотят. У нас нет определенного часа для обеда или перекуса. Причем они не особо ограничены во времени, им просто было сказано, цитирую, «не слишком там задерживаться». Я не курю, но мне нравится время от времени выходить на 3-5 минут, чтобы подышать свежим воздухом, проверить почту и почитать новости на телефоне. Мой босс нашла такую мою привычку абсолютно неприемлемой, потому что, снова ее процитирую, «телефоны вызывают зависимость и приносят ущерб компании». Я спросил, разве не приносят ущерб компании курильщики своими постоянными перекурами, и она ответила, им приходится курить, а тебе не обязательно читать новости. Отец моей бывшей 15 лет ходил на работу с одной и той же пачкой сигарет, чтобы можно было иногда уходить на перекур. Мужчины не плачут. Каждый раз, когда кто-либо говорит, что мужчины не должны показывать свои эмоции, слезы, что угодно, что можно принять за слабость, я ужасно сержусь. Еще больше меня бесит, когда все это принимают за признак нетрадиционной ориентации, будто это в обязательном порядке сочетается со слабостью. Печаль не является исключительно женской прерогативой. Сдерживание эмоций – одна из самых вредных привычек, которые у меня были. И я, вероятно, все еще делаю это подсознательно из-за своего воспитания. Я уверен, что большинство мужчин делает так же. И это пи***ц. Одна моя знакомая опубликовала пост на Фейсбуке с заголовком «Сексуальные фермеры из Франции позируют с голыми торсами для календаря». А почему бы и нет? Меня удивило количество комментариев и лайков. Если бы я поделился записью с большим количеством девушек-моделей, а почему бы и нет? Меня бы засмеяли, либо назвали извращенцем. И я уверен, что под постом не было бы 10-20 комментариев от моих друзей со словами «Ох, как горяча мисс Январь». Мама домохозяйка. Заботиться о детях – тяжкий труд. Папа домохозяин. Особенно если у него проблемы финансового характера. Она весь день была на работе, а ты просто отсиживался тут с малышами. Поднимай свой зад. Девушка, какой у тебя рост? Я 185 сантиметров. А что? Девушка, я принципиально не встречаюсь с парнями ниже 180 сантиметров. Я, а сколько ты весишь? Девушка, не твое собачье дело, Девушка вносит вас в черный список. Я извлек выгоду из подобных двойных стандартов. Я был отцом-одиночкой и вырастил своих детей один. Им всем теперь за 20. Знакомые считают меня чуть ли не героем и сами всегда предлагают мне помощь. К матерям-одиночкам обычно относятся так, будто с ними что-то не так, и они сами виноваты, что оказались в таком положении. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment.
Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive.
After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. Alright, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door,
making both Nick and me uneasy. "Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize." Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed, I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? "I'm very sorry." Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money.
I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.